Milionária Segue a Babá Até às 3 am, Ela Descobriu Vai Deixar Chocado. A noite era fria e silenciosa, como se o mundo estivesse segurando a respiração. O relógio na sala marcava 2:47 am, e a milionária Laura Santos não conseguia tirar os olhos da janela. Algo a incomodava. A barba, uma jovem chamada Ana, havia saído har quase uma hora. Laura sentia no na garganta, pressentimento que a fazia sentir que algo estava muito errado. Como a adrenalina pulsando suas veias, ela decidiu agir. Seguir Ana na calada da noite parecia loucura, mas a curiosidade e o medo a levaram para a rua com passos rápidos. Laura se vestiu e saiu pela porta. A cidade estava envolta uma neblina densa e sombria, os postes de luz jogavam sombras estranhas nas calçadas. O vento sussurrava como se estivesse tentando contar segredo. A cada esquina que virava, o coração de Laura baixava mais rápido. Onde Ana poderia estar? Por que não voltou? Ela tinha dúvidas. O que a jovem estava escondendo? O cheiro do asfalto molhado misturado com a incerteza envolvia assim que virou a primeira esquina, Laura viu uma figura baixa se movendo silenciosamente. Ana estava na frente dela, fazendo turnos inesperados. Com suas mãos tremendo, Laura se escondeu atrás de uma árvore. O que era aquilo? Ana estava conversando com outro homem que Laura nunca tinha visto antes. Ele era alto e tinha uma presença que a fazia sentir frio na espinha. O que ele queria como barba? Algo muito sinistro parecia se desenrola ali. Laura forçou-se a respirar, o rosto pálido. Será que estava prestes a descobrir algo horrível? Ela puxou o celular do bolso, seus dedos mal conseguiam digitar. Era momento crucial, a necessidade de compreender a verdade consumia. Mas, de repente, Ana olhou sobre o ombro. Os olhos dela se encontraram com os de Laura por breve segundo, e naquele momento, choque percorreu o corpo de Laura. O que ela estava pensando? O que teria acontecido se a barba visse sua presença? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, eu preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube se desinscreveu dele sem aviso. De uma checada rápida no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não queria que você pudesse nenhum dos conteúdos exclusivos que vem por aí. E enquanto você está lá, não esqueça de dar aquele like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro com essa cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos numbers conecta. Laura estava presa uma mistura de preocupação e expectativa. Ana se afastou do homem, e ele puxou algo do bolso. O que era? Uma arma? Pacote? As perguntas martelavam sua mente. Ela sentia a urgência se acumulando, e a tensão eletricidade no ar o homem sorriu, sorriso torto que parecia escondia algo maligno, e Ana olhou para ele com misto de medo e determinação o que ela estava fazendo ali. Qual era o segredo que poderia mudar tudo? Laura sabia que, a partir de quel momento, nada seria como antes. Ela precisava descobrir o que acontecera seguida. O homem se inclinou direção a Ana, sua voz baixa e amicadora misturada como a névoa da noite. Laura se escondia atrás da árvore, cada nervo do seu corpo alerta. O clima estava passado como se o ar estivesse prestes a se romper. Ela podia sentir seu coração batendo, tambor insistente que combinava com a tensão crescente do momento. Ana parecia hesitante, mas quando o homem colocou a mão seu braço, Laura sentiu que uma linha tinha sido ultrapassada.
O que ela estava fazendo? O que Ana queria? Por que ela não se afastava? A necessidade de intervir crescer a cada segundo. Laura respirou fundo, tentando manter a calma. Voce não sabe como está lidando, Ana disse, a voz tremula. O homem apenas ru, som vazio que eco na escuridão. Laura J. Não podia mais esperar. Ela sairia do esconderijo e confrontaria ambos, mas antes que pudesse se mover, uma sirene cortou a noite e iluminou as ruas. O homem olhou para cima, su sorriso agora desaparecendo, substituído por uma expressão de desespero. Ana, rapido! El puxou a juvem, e Laura foi tomada pela urgência do momento. O que faria agora? Qualquer movimento poderia revelar sua localização e arruinar tudo. Ela ficou paralisada, como se o mundo ao seu redor tivesse desacelerado. Contudo, a adrenalina a impulsionou. De repente, decidiu que precisava seguir. Laura começou a se mover silenciosamente atrás deles. A neblina ajudava, escondendo-a, mas o caminho que Ana e o homem estavam tomando parecia cada vez mais sombrio. Eles se afastavam da área movimentada, mergulhando em ruas desertas e mal iluminadas. Onde estavam indo, o homem levou Ana para beco escuro. A luz da sirene piscava ao longo, enquanto a tensão no peito de Laura se intensificava. Agora ou nunca. Ela se aproximou, o coração na garganta. Parou atrás de carro estacionado, escutando. A voz dela era sussurro carregado de medo. O que voce que diremos? Eu não quero me envolver com isso. E tarde para isso, Ana, respondeu o homem, a frisa sua voz dando a Laura arrepios. Precisamos finalizar o que comunicamos. Laura sentiu uma onda de pânico. O que significava aquilo? Que tipo de negócios sombrios Ana tinha com aquele homem? Precisava saber doti justo quando Laura decidiu agir, dois homens apareceram no final do beco, bloqueando a saída. O que era uma situação de tensa agora se tornava mortal. O olhar de Laura se polarizou no rosto de Ana. A juvem estava cercada, e grito se formou na garganta de Laura, ansioso para ser libertado, nesse instante, barulho ensurdecida estourou no ar mestrando. A sirene se aproximava, e a confusão se espalhou como incêndio. Queimamos aqueles novos homens? Havia ciclos de segredos que Laura jamais imaginou que existissem. E quando deles se viru, as sombras revelaram olhar que Laura nunca esqueceria, o que estava prestes a acontecer? Ana se tornaria uma vítima ou conseguiria escapar? Laura sabia que precisava decidir, mas a próxima jogada do destino poderia mudar tudo para sempre. Qual seria o próximo passo? O beco estava tomado por uma tensão opressora. O olhar do homem que havia se juntado ao outro fez frio percorrer a espinha de Laura. Ele tinha uma presença amicadora, como predador busca de sua presa. Ana estava paralisada, seus olhos se movendo rapidamente entre os dois homens como se buscas uma saída que não existia. Voce não precisa fazer isso, a voz de Ana falou, cheia de desespero. Não se preocupe. Vamos fazer isso do jeito certo disse o primeiro homem, su sorriso agora transformado semblante serios. Voce sabe que está jogo. O que estava jogo? O que essa batalha significava para Ana? Laura estava dilema. Deveria se expor e correr o risco de atrair a atenção dos homens ou permanecer oculta e esperar uma oportunidade. Os novos homens se aproximaram, os rostos iluminados pela luz intermitente da sirene. Deles, mais alto, gesticulava como se estivesse dando instrucos. Vamos fazer isso rápido. Não temos tempo a perder. O coração de Laura disparou.
Ela Descobriu. Precisava aja antes que fosse de me. Como impulso de coragem, ela deixou o esconderijo e, movimento impulsivo, gritou, param. O que está acontecendo aqui? Os homens se viraram, a surpresa estampada numbers rostas. O silencio pyru por segundo que persu uma eternidade. Ana olhu para Laura, aliviada, mas imediatamente su rosto se contorsu preocupado. Laura, eneo. Ela gritou, mas era tarde demais. O homem mais próximo de Laura J. se movia, su ola agora de ira. Sem pensar, Laura do passo para trás, mas eneo havia para one cora. Os dois homens acercaram, e a energia de situação mudou drasticamente. Voce eneo deveria estar aqui, garota. A voz dele era rosnado, e trema percorreu o corpo de Laura. Eneo se meta santos que eneo entende. Dixam Ana paz. O que vocês quiram dela? A bravura suavos foi misturada como medo. Laura sabia que estava se metendo algo muito maior do que as duas poderiam controlar. Isso eneo desrespeito a voce. O homem estendeu a mão, como se estivesse prestes a agarrar instant de desespero, Ana do passo à frente. Laura, cor. Voce eneo pode ficar aqui. Ouvindo essas palavras, algo se acendeu dentro de Laura. A dedicação à amiga era maior que o medo. Eneo vu deixa lá. A determinação esmagava a dúvida antes que o homem pudesse reagir, barulho provocante eco pela rua. Caro peru abruptamente na esquina, e as luzes do veículo banharam a cena. Laura eneo sabia se era a polícia ou algo outra coisa, mas a distração foi fatal para esses homens. O que voce fez? Agora temos que ir. O homem de antes gritou, olhando para os outros. Atenção esquento de novo. Ana aproveitou o momento. Vamos. Agora. E, puxando Laura pela mão, ambas correram, som dos passos ecoando nas paredes frias do bico, desesperadas, elas se afastaram, mas o peso do que havia sido revelado ainda passava no ar o que os homens queriam de Ana? E por que havia tanto medo e segredos envolvidos? Ainda ofigantes, Laura e Ana entraram uma rua mais iluminada e cheia de vida, mas uma nova onda de pânico se formava seus coracos. O que elas haviam despertado? A escuridade de noite parecia ter se aprofundado, e Laura sabia que o jogo estava apenas começando. Alguma coisa estava prestes a acontecer. Qual será o próximo movimento desses homens? Elas poderiam realmente ficar a salvo? Laura e Ana correram sem parar. As luzes da rua iluminavam seus rostos, mas a sensação de segurança era rapidamente consumida pela escuridão que perseguiam. O cheiro do ar fresco pouco ajudava a calmar os coracos acelerados. A adrenalina pulsava nas veias de Laura, aumentando a urgência de cada passo. Precisamos de lugar seguro, Ana disse, olhando por cima do ombro. A preocupação su ola era palpável. Laura sabia que eneo poderia hesitar. Elas avistaram pequeno café aberto, o letreiro luminoso piscando de maneira incansável. Era quase uma promessa de refúgio. Sem pensar duas vezes, entraram, as portas de vidro se fechando atrás delas como clique que su como fechamento de ciclo. No interior, a atmosfera era diferente. Funcionários despreocupados conversavam grupo de amigos reaperto de janela. Mas Laura e Ana sabiam que a paz ali era apenas uma ilusão. Sentaram-se canto, a respiração começando a desacelerar, embora a tensão permanecesse. Voce acha que els numbers seguirão? Laura perguntou, suavos fio de esperança e medo.
Naosei, Mars oq els querium de mim? Oq voce uvu? Anna all who numbers ol hosta Laura, buscando Olivio q parisha distanti. Naosei, apnas disram q istava jogo. Mars eu nao intendi. As palavras siram entra labios tremulos. Anna mordu o labio, pensando. Se eu tiver alguma quasi q els carum? Panico genuino temu conta de su rosto. Aquella noit mq volte mais tar do qo normal, eu estava comum documento, archivo q nao deveria ter visto. Se florisho? Laura franzio o senho, tentando intenda. O q voce esta dizendo? Q voce viu algo q nao deveria? Anna assentiu, com os olhos arregalados. Era soberatividades illigada uma empresa como qual estava lidando. O q era so uma figura de linguagem se tornou uma realidade terrorizante. Garcam passu, Laura rapidamente pediu cha, se esforcando para sa normal, mas su coracal baixa freneticamente. A sala estava cheia, mas uma sensacal passada envolvia a mesa onde estavam. Enquanto conversavam, uma sombra se movia na entrada do café Laura verusa subitamente, sus olhos se fixaram na figura sombria. O mesmo homem, que havia amicado minutos atrás, estava parado na porta, escaneando a sala como olhar impiedoso. Precisamos ser agora, Laura Cicero, su corpo rigido de medo. Anna observou assustada, balancando a cabeça freneticamente. Por onde? Els vão numbers pega. Pela saída dos fundos. Vamos. Sem olha para trás, puxu Anna se dirigiu para a porta que levava a cozinhar. Os cheiros misturados de café e fritura pareciam estranhamente reconfortantes, mas nao podem parar para isso. Eles correram diracau ao fundo de cozinhar, onde funcionario les lancuam ola confuso. Laura estava prestes a ser quando as vozes dos homens comicaram a eco, tornando-se mais próximas, mais amicadoras. Elas estão aqui. Uma voz eco com confiança. Laura sentiu seu estômago girar. O que elas fazem agora? A rua estaria cheia de vida, mas sob a luz das lampadas, cada sombra parecia uma amica. Com coragem renovada, Laura puxu Anna respiru fundo. Precisamos encara isso. Nao podemos viva com medo. Mas antes que elas pudessem abrir a porta, grito cortu o elas estão aqui. O que Laura e Anna fazem a seguir? A sorte estava prestes a muda, elas nao sabiam que tudo isso era apenas o começo. A porta de cozinhar se abriu de forma abrupta, revelando corda estreito que levava a saída dos fundos. Laura puxu Anna. A necessidade de escapar era mais forte do que qualquer medo que elas sentiam. Mas depois do grito, o café ficou silêncio. O burburinho de multidão se evaporou, e todos os olhos se voltaram para elas. Os dois homens estavam chegando, vozes firmes e determinadas. Laura sabia que cada segundo contava. Como último olha para trás, ela viu o homem que havia os amicado na entrada, agora se movendo diracau elas, como olha que prometia sofrimento. Rapido, Anna! Laura gemiu, sua voz quasem Cicero. Elas se espremeram pelo corda, suas batidas de coração sincronizando numa dança frenética de desespero. O ar estava passado, entupido com o cheiro de fritura e café, mas elas nao podem parar. Quando chegaram ao final do corda, o som de passos apressados eco. Era como uma sirene de alerta suas cabecas. Elas empararam a porta dos fundos e saíram para a rua fria, a brisa cortante como uma lâmina. O espaço aberto era assustador, iluminado por lampadas que pareciam saber do pesadelo ao qual elas estavam fugindo. Para onde vamos? Anna perguntou,
su ola vagando busca de refugio, mas a insegurança sua voz de luia qualquer esperança. Talvez a gente possa pegar táxi se conseguirmos chegar a esquina. Dis Laura, puxando Ana direção a calcada. Mas a cada passo, a sensação de estarem sendo observadas cresce. Elas com rapides, mas as sombras parecem se aproxima. De repente, Laura viu três figuras que bloqueiam a rua a alguns metros. Iram os homens, finalmente. O pânico imobilizou suas penas por instant, medo profundo calcificado seus ossos. Nao vemos conseguir, Ana murmurou, a voz tremula. O desespero brotava numbers olhos dela, enquanto a adrenalina de Laura pulsava resposta. Com movimento rapido, Laura apagou pelo braço e as duas correram direção ao bico à direita. A escuridão engoliu-as, mas o barulho das vozes se tornando mais distante era pequeno consolo. O bico estava cheio de caixas de descarte e o cheiro de mofo, mas elas nao tinham escola. Laura, precisamos falar sobre o que está acontecendo, Ana disse, su olhar fixo numbers olhos de Laura, que agora transmitem determinação. Se voce viu algo que nao deveria, eles verão atrás de numbers. Nao podemos simplesmente parar para conversa agora. Laura respondeu, apertando a mão de Ana, como se isso pudesse dar a coragem necessária. De repente, uma luz cortante iluminou o bico, uma lanterna que avancava sua direção. Eles congelaram, os rostos refletindo o tema. Ficam onde estão. A voz que eco era familiar doto que Laura e Ana nao sabiam era que era o mena de seus problemas. As revelicos estavam nas comicando, e a verdade as buscava a cada virada. Quem e? Ana perguntou desesperadamente, su olhar se alternando entre a luz e o rosto de Laura. Atenção subiu. O que aconteceria agora, quando tudo parecia perdido? Estariam agora sendo cacadas? Eles haviam nas comicado a descobrir o quão profundo era o buraco no qual tinham caído. A luz da lanterna se aproximou com uma intensidade ofuscante, iluminando o bico escuro onde Laura e Ana estavam encaraladas. O pânico se espalhou como fogo palha seca. As duas jovens se entreolharam com a certeza de que nao poderiam ser vistas assim, a culpa e a incerteza desenhando linhas profundas suas facos. E Laura conseguiu balbuciar, su coração pulsando como tambor ensandecido. Os passos do homem, firmes e decididos, ecoavam no bico, preenchendo o espaço com uma tensão palpável. Identificam-se? A voz rangia como metal enferrujado, ordenando. Instant que parecia dura uma eternidade, a lanterna se apagou, deixando-as uma escuridão quase total. Laura só conseguia ouvir a respiração apressada de Ana, lembrete constante de que elas ainda estavam juntas. El sabe que estamos aqui, Ana sussurrou, a voz tremendo. Frio percorreu as espinhas delas, como se a própria noite estivesse se tornando predador faminto, pronto para devorá-las. Precisamos ser agora, Laura disse, sua determinação crescendo meio ao caos. Mesmo como a escuridão engolindo o bico, ela forçou-se a se mover, puxando Ana direção à saída. Mas o espaço estava cheio de perigos escondidos, e elas tropicaram caixas de papelão e garrafas quebradas forcando-se a seguir adiante, elas nao podem ignorar os ecos de passos atrás delas, cada se aproximando mais. Raiva e medo se misturavam su interior, transformando-se combustível. O desejo de viver as imperu para frente. Antes que pudessem perceber, encontraram a extremidade do bico, pequeno espaço aberto onde a luz das lampadas da rua parecia prometer refugio. Eles emergiram, o ambiente vasto e aquilo a gelado parecia uma bunto enquanto olhavam ao redor. Mas a segurança era ilusória. Voltaram-se e viram o homem do café se aproximando,
dao proximo q expresseo su rosto era questo ensure. Voces nao podem escapar. El grito, a voz rasgada transbordando de furia, Laura piscu, entra adrenalina o panico, q ila viu fez su coracao parar. Por tras do homem, outras figura surgium da escuridad elevando uma onda de terra semejante ao surgimento de tsunami. Nao iram apnas tres. Iram seis, talvez mais. A realidade desmoronava ao redadelas. Temos q cora. Agora. Laura gritou, lembrando-se da esquina onde havia esperança de encontrar taxi, puxu ana mais uma vez. Eles dispararam pela rua, os pés pisando forte e rapido, mas a sensação de estarem sendo perseguidas era intensa. Quais física dota medida que atravessavam a luz das lampadas, Laura percebeu algo que a fez hesitar. Havia uma figura conhecida no meio da multidão. Ela congelou. Ana, batendo contra ela, não entendia por que Laura parou. Mas o reconhecimento se transformou em horror quando ela viu o sorriso familiar da mulher que então achava ser uma aliada. Laura! A mulher chamou, acenando, mas havia algo atrás da frisa su olhar. Era como se o mundo inteiro estivesse virado contra elas. Uma tracau pulsando sob a luz da noite. Não necessário. A certeza fria do conhecimento distorcido as atingiu com forca. Elas estavam cercadas por mais do que apenas aqueles homens. À frente, os olhos da mulher eram como lancas perfurantes atrás, uma multidão faminta esperava. O que Laura e Ana nunca imaginaram era que su verdadeiro inimigo estaria bem próximo, escondido sob o manto da confiança. Por que Laura foi interrompida por súbito crescendo de gritos. O caos ao redor se intensificou. O que estava prestes a acontecer não era apenas uma perseguição, mas jogo mortal que apenas comicava doti a pergunta paeva no ar, quem seria a próxima a ser enganada? Laura lutou contra a paralisia, o su coracao batendo como se quisesse ser do peito. A mulher à sua frente, com sorriso que antes era colada, agora se tornava uma máscara de tracau. O que havia acontecido como amizade que acreditava ter? Ana puxu mas o tempo parecia implode. O alvoroço ao redor aumentava, a multidão avancando passos passados, como uma onda que busca derrubar costelo de areia. Va. Ana gritou, a voz aflita, rompendo o feitiço que paralisava Laura. Juntas, elas correram, mas o espaço parecia ser cada vez mais confinado. A luz das lampadas flutuava como a última linha de defesa contra a escuridão que as cercava. As figuras atrás delas pareciam multiplicar a cada segundo, como sombras que surgem do chão. Laura se virou para ver se ainda estava sendo seguida. O olhar da mulher atravessou, atacou ao su son. O frio que tomou conta dela era uma mistura de medo e raiva. Como pode se deixar enganar? Não pensam que podem fugir. A voz do homem eco, uma onda de adrenalina a aquaçu. Elas não podem parar, cada segundo contava que a reed se fechava torno delas. Desculpe-me, Laura, não sabia. Ana gritava, o lamento suavos foi uma facada. Poucas palavras conseguiram se infiltrar entre o barulho da multidão. Quem estava certo e quem estava errado? A dúvida era do passado quanto ao medo. Elas avistaram bico à direita, mais estreito, coberto de poeira e sombras. Era a única opção. Laura puxu Ana para dentro, as duas se espremiram entre paredes frias. O som dos passos atrás delas ficou abafado, mas ainda presente, como eco distante de pesadelo que se recusa a desaparecer. Precisamos de plano, Laura ofegou, enquanto se encostavam uma parede, a respiração descompassada.
O medo apateva su peto como em garot. Mars wandistava seguranca? O bico parisha em dar mais amicada, e a única certeza era a desconfianca, ana olhu numbers ol hosta Laura, a sinceridade em su ola quais palpavel. Nao sobe aquila estava envolvida. Tudo mudo dao rapido. Ela se interrompiu, sentindo a gravidade da confissão. E como uma lâmina, o arrependimento aferiu. Precisamos ser daqui. Laura quais gritou. Se a mulher esta do lado deles voce fez algo, nao fez. Ana interrompiu, su tom muda para desafio. Laura, essa nao e uma hora para segredos. O confronto true novo tipo de tensão, e Laura percebiu que nao tinha espaço para districos. A verdade era algo que elas precisavam encarar. Nao so uvi plano Laura murmurou, mas as palavras foram como punhais. O peso da culpa a sufocava. Nao avise a tempo. Como movimento súbito, foram interrompidas por grito. Elas estão aqui. A voz da mulher resu na escuridão, como sorriso cortante. Eles estavam se aproximando, mais perto do que nunca. Laura sentiu o pânico crescendo novamente sem pensar, ela passou ana para a direita, vagamente se lembrando de caminho que tinha visto antes. Mas a verdade era uma armadilha disfarçada de confiança e Laura se perguntava se já havia saído demasiadamente tarde, quando estávamos saídas? O desespero entepicha sua mente, e pensamento horrível a atingiu, e se elas fossem pegas, se tudo isso fosse vão, novo grito. E a multidão parisha se dividia. Uma sombra encostou-se à entrada do bico, conhecida e amicadora. Como passou à frente, a figura da mulher parisha mais implacável. Sus segredos nao ficarão enterrados. E a certeza da tracau true o último grito da confiança. Laura e Ana estavam prestes a descobrir o que aconteceria quando a verdade se tornasse uma arma larga, a pergunta a pairar como relâmpago quem se tornara a cacadora e quem a presa. O coração de Laura parisha tambor entedecida contra su peito, cada batida lembrete cruel de que o tempo se escatava. Ela e Ana esquivaram-se, correndo mais fundo no bico, quando a luz se tornava uma lembrança distante. O cheiro de umidade e uma promessa de desespero surroundavam a cada respiração. A sombra da mulher estava lá, como uma nuvem negra prestes a descer. Ana, por favor Laura ofegava, a necessidade de escapar sobressaindo ao medo. Mas Ana estava paralisada, os olhos fixos na escuridão. Como se fatídico a mantivesse próxima da realidade que desejava evitar, Laura pôde ver numbers olhos da amiga que o desespero nao era su único inimigo. Naosi se podemos ela sabe de mim. Ana Cicero, a voz tremula como se a confusão tivesse se transformado veneno que dilacerava su interior. Nao hora de hesitar. Laura respondeu, o desespero forcando a sua voz a ser mais firme. Elas precisavam algo, qualquer coisa para quebrar esse ciclo de medo. Eco de risadas sombrias se aproximava, a quais a sua procura estavam se divertindo. Laura forcu Ana a se mover, passando a para outro canto do bico. A paide parisha acolhedora e fria ao mesmo tempo. Elas se apoiavam, a respiração apressada criando uma sinfonia de pânico. O que numbers vamos fazer agora? Ana perguntou, enquanto o desespero dancava sus olhos. Ficar juntas, Laura respondeu, su tom determinado. Se conseguirmos sair do bico, talvez possamos pedir ajuda. O grito eco novamente, mais perto. Frio desesperador se espalhou pela espinha de Laura, e quando ela olhou para fora do bico, a malignidade da multidão se mostrava como mar revolto de rostos. O homem, alto e implacável, estava bem no meio, como sorriso que desfigurava su rosto.
Vamos, so uma questão de tempo. Els vão numbers pega. Ana Cicero, a vosquais lamento. Impulso de corrigem atravesso Laura. Precisamos dividir o grupo, confundir els. Se eu chama atenção para voce pode ser pelo outro lado. Ana hesitou. Isso voce for pega? Isso não? Laura respondeu, a convico nas palavras segredando uma esperança de que o sacrificio valeria a pena. Confiem Ana aceno, os olhos brilhando como uma mistura de medo e determinação. Laura se virou e se posicionou, pronta para ser o foco de atenção. No meio do bico, ela gritou, Aqui. Venom se inferna na escuridão. O homem veru acabica, olhos presos a figura de Laura. Sorriso maligno se formu numbers labios dele, e tudo parecia ganhar vida. Mas assim que el comico avancar, uma porta surgiu do outro lado do bico, uma luz suave piscando canto que parecia uma saída. Laura! Agora! Ana gritou, instant, o tempo inexplicavelmente se acelerou. As sombras se tornaram uma luz, antes que pudesse pensar melhor, ela correu. Laura hesita por segundo, fazendo rápido cálculo, assegurança dela contra a própria liberdade. A mulher se aproximava. E se fosse tarde demais? A conexão su coração se romperia se essa fosse a última vez que se vissem dela do passo, suas penas respondendo à adrenalina que agora reinava. Mas a realidade de que estavam chegando com suas vidas o tornou mais intenso. Coracos pulsando, Laura e Ana estavam prestes a descobrir os limites de amizade e de traição. Emperau disparu na direção de Ana, mas o destino era traiçoeiro. A luz prometida se apagou quando a mulher disparu sua direção. Laura percebeu que a ofensa dos segredos ainda estava viva, que a linha entre cacadora e presa nao era tão clara. Ana! O grito dela dissipou no ar, mas a proximidade de grito final se aproximava, e a verdade se preparava para ser revelada. O caminho estava desenhado, mas quem seria realmente a presa? A decisão precisava ser tomada e logo. Laura nao pensou duas vezes. A adrenalina pulsava suas veias enquanto a sombra se aproximava, cada passo de mulher cortando a escuridão como uma faca. O ar estava passado, e a luz que antes parecia promissora agora amicava se extingui completamente. Ela se virou, su coração batendo como tambor de guerra. Ana! Eco de su grito reverberou nas paredes do bico, mas a resposta veio apenas na forma de uma respiração ofegante e tensa. A amiga havia desaparecido na luz, e a escola perdida cravava peso insuportável su peito. A mulher sorria, sorriso que exibia dentes afiados como lâminas. Laura se lançou para trás, encostando a parede fria. Ela estava encurralada. A mente trabalhava rápido, cada pensamento relâmpago que iluminava caminho estreito. O que ela poderia fazer? As sombras, agora tão opressivas, pareciam rodela. Laura viu os olhos de a mulher brilharam como uma satisfação cruel. Voce acha que pode escapar, nao e. A mulher Cicero, sua voz como Cicero de morte, ecoando no espaço apertado do bico. O toque dos dedos de a mulher ao longo de a parede selu o destino de Laura. Impulso, ela buscou canto e se escondeu, o coração disparando a cada movimento. Desesperada, ela se lembrou das histórias que ouviu. Aquela mulher nao era apenas uma cacadora, era uma manipuladora. E Laura sabia que a única maneira de sobreviver era vira o jogo. Os risos de a multidão ainda ecoavam. Laura, sem pensar muito, se abaixou e pegou uma pedra do chão. Uma arma improvisada, mas poderia ser sua salvação. Su plano girava. Se eu gritar de novo,
talvez isso a distraia e Ana. A ideia cintilava suavemente, e ela respondeu a impulso profundo Laura comico a gritar de novo, sua voz fala, mas determinada. Ana! Ajuda! Ela está aqui. Esperança e desespero dancavam su peito. Podia que sentir a segurança se esverdia sua mente dota mulher virusa, confusa. Momentaneamente, sfoio esparco que Laura precisava. Com movimento rapido, ela se lançou na direção oposta, precisando escapar antes que a mulher recuperasse o foco, oberto dos risos eco como tensão su coração. Laura avistiu a luz novamente, mas agora havia algo mais, outra figura, hesitante, paroda entre ela e a segurança. Era Ana, como o olhar aterrorizado. O que ela estava fazendo ali? Laura não tinha tempo para pensar. A mulher se virava novamente. Ana! Ela gritou mais uma vez, agora com a certeza de que a amizade era o único caminho. Os pés de Laura se moviam direção à amiga, buscando cada fracão de forca que lhe restava. Estava perto o suficiente para notar o medo numbers olhos de Ana, a incerteza que se transformava leco inquebrável. Vem, so precisamos dar as mãos. Ana hesitou, mas nesse momento, a conexão entre as duas era fio na escuridão. O homem que as perseguia se aproximava, e o tempo estava se escatando. Vem! Ao pixelar para perto, Laura sentiu a energia cora entre elas. Assim que as mãos se tocaram, novo tipo de forca surgiu. Juntas, elas poderiam enfrentar a tempestade. E, nesse momento frágil, Laura entendeu que não era apenas a sobrevivência que estava jogo, mas algo mais profundo do que a mulher lançou-se sua direção, mas as duas estavam alinhadas, unidas na determinação. Laura sentiu o que de amizade quessa susa enquanto avancavam com tudo que tinham, mas no último instante, uma sombra cobriu a luz, e novo risco paeva sobre elas, fazendo o coração de Laura disparar mais uma vez. Ela olhou para Ana, a certeza su olhar trocada por medo. O que viria a seguir poderia mudar tudo, a verdade que elas desconheciam poderia ser mais devastadora do que qualquer perseguição. E a revelação se aproximava a passos largos do chão tremia sob os pés enquanto o destino se desenhava. Seriam elas presas ou caçadoras? Novo dilema as aguardava na próxima esquina. Laura e Ana pararam no bico, os olhos arregalados pelo terra. A mulher, que antes parecia uma aliada, agora se revelava uma traidora. Brinquedo nas mãos de algo muito maior, e Laura só conseguia pensar escapar. A tensão no ar era palpável, pulsando como tambor suas mentes. Temos que correr para a saída. Ana gritou, mas Laura hesitou, olhando para a mulher que se aproximava lentamente. O sorriso arrogante dela era uma promessa de que elas estavam apuros. Voce nao sabe com quem está lidando. A mulher estava mais perto agora, a luz da rua piscando su rosto. A fúria queimava como uma fogueira sus olhos. Saia do nosso caminho. Laura retorquiu, sua voz tremendo mas determinada. A ideia de luta pela liberdade impulsionou. Janao era apenas sobre elas, agora era uma questão de sobrevivência. Laura olhou para Ana, e naquela fracão de segundo, plano nasceu. Vamos dividir, confundir. Ana assentiu, respirando fundo como se quisesse ancorar na coragem que ainda faltava. Elas precisavam agir, e rapido. Com movimento rapido, Laura se atirou direção à mulher, a pedra na mão transformada uma arma improvisada. E gritou, sua voz ecoando na penumbra. A mulher virusa, surpresa e furiosa. Laura aproveitou aquele instante. Vai! Ela gritou para Ana, que correu na direção oposta,
pulando pra fora do bico. O plano estava a cal lora do o passo, forcando se a ficar balancando entra a coragem e o panico. Mas as vozes da multidão em dar ecoavam, e o velho grito da mulher se tornava mais próximo. Onde voce pensa que vai? Laura sentiu o terra correndo por suas veias. Mas ela estava focada. Olha, estu aqui. Gritou uma vez mais, distraiu a mulher. Com isso, voce estava a oferecer último pedala, momento para avançar. Sentindo a adrenalina se intensifica, Laura fez uma curva dramática para lado. A mulher se virou, irritada, tentando alcançar, mas Laura estava correndo direção nao subia onde apenas correndo para long da escuridade o caminho era labirinto. Cada esquina parecia mais cheia de sombras e riscos. No entanto, Laura sentia que era assim que faziam as verdadeiras heroínas. Sabia que Ana estava a tentar alcançar a segurança de repente, aviso do café explodiu suavemente. Refugio, uma última esperança. Ela começou a correr dar mais rápido, os passos ecoando nas paredes. Laura! O chamado de Ana alcançou, mas a angústia suave a fez parar. Vem! Mas Laura não parou. Ela continuou a correr, e a luz do café à sua frente era como farol na escuridão. Ela conseguiu. A porta abria-se diante dela, e mesmo que tivesse medo, não havia tempo para hesitar. Laura entrou, ofegante e desesperada, como o coração batendo forte no peito, mas quando olhou para trás, a mulher estava lá. E aqueles que eram seus aliados podem ser agora seus inimigos. O café quieto se transformou campo de batalha. Confiem gritava Ana, mas Laura sabia que os lacos quebrados rapidamente. O ar estava carregado de tensão. O peso da tracao era quase físico. Ela não pôde numbers encontrar. Laura sabia que aquele momento seria a verada doti quando a mulher finalmente entrou, sabendo que tinham escapado como múltiplas sentidos, gritou, voces não podem fugir. A determinação se acendeu dentro de Laura. Eles não estavam apenas lutando pela vida, mas pela verdade. Uma armadilha se formou ao redor deles. Naquela hora, a multidão começou a se dispersa, e silêncio tomou conta do espaço. As vozes antes ríspidas foram substituídas por murmúrios incertos. Voces comichou, pretendem que podem parar o que cômico. A mulher se aproximou devagar, e o pânico subiu numbers rostos de Laura e Ana. Quantas vidas você destruiu? Laura não recuou, sua voz firme. Ela não poderia mais permitir que o medo a dominasse. Umas vidas a mais e a menos, nenhuma diferença se fazemos parte de plano maior. A mulher desprezou, mas naquele momento, Laura entendeu a gravidade da situação. Ana puxou Laura do lado, gesto de coragem. Precisamos numbers unir. Precisamos expor isso. A confiança entre elas renasce. Ela não pôde numbers parar. Laura murmurou, a luz que penetrava entre as sombras como uma respiração profunda, ela se virou para a mulher e levantou a pedra. Sinal, grito de liberdade. Laura sabia que seria o momento que definiriam para sempre, a urgência do presente to o futuro o coração passando, as duas uniram-se como guerreiras. Vamos enfrentar isso juntas. As duas avançaram, e o que estavam sobre a linha entre seram caçadoras e presas, partiram para fazê-lo a verdadeira batalha estava pelo que realmente significava. A próxima jogada do destino poderia mudar tudo o que era o verdadeiro plano? O que significava a verdade escondida nas sombras para cada uma delas? Laura e Ana finalmente perceberam que o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que pensavam, e juntas,
poderium enfrenta qualque tempestade, antes que pudessem processar, a luz da verdade finalmente irrompiu, iluminando o caminho à frente e revelando a expectativa de novo cameco tintau, o eco da segurança e a chama da amizade brilhu mais forte que o assustador. Pois afinal, a vida e jogo e elas estavam prestes a vencer agora, antes de encerrar, precisamos de sua ajuda. Subscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por ver, smash o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam este conteúdo, flood a secao de comentários com suas ricos e teorias sobre o que acabam de assistir. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este desfecho emocionante, esse o momento de mostrar seu apoio. Agradecemos a voce, verdadeiro fa.